Elakai Kinyamatama eyatabuse mu parliament nayogeranga ne kalakasanga Zake bwe yamuvumye era nagamba tajja kudda mu parliament nga Zake tagifulumye tagobeddwa naye Abalonzi bamugambye tageza naddamu n'alisalira Elakai. Elakai ajesonyiwe kuba okuva bamulonda tewali kina kimu kye bali bamufunyeemu, tewali kye yali azizza waabwe wadde okubaako n'akagambo n'akamu kayogera mu parliament. Nti era bulijjo beebuuza nti obaasa oli awo tamanyi Luzungu nga teyasoma nga bamusaasirira awo ng'ebigambo by'Oluzungu ate okubyogera. Nti naye baalabye akalambidde ng'atabuse nnyo akubye emmeeza n'abuuka ne sipiika n'agwa eri bwe yeegejjuula ng'ayogera Luzungu lwene ng'ate balina ensonga nnyingi nnyo Elakai zaatayogerako mu parliament. Kitegeeza abakutoggera bukotoggezi tayagala abeera Elakai ensonga zaabwe zikolweko. Kati nno Kinyamatama simanya kinyaggo bamugambye taddamu okusalira Elakai tageza naddamu n'alinnyayo ekigere kye tageza naddamu n'abazungirako asigale ye Kampala mu parliament gye bamugambye gyakolera obwenzi bwe gy'abaakolera eyo gy'abaasigala naye byekkuba eridde Elakai nti alyesonyiwe. Kansooke nkuba na Elakai nga bagamba nti bo bayikooye abantu ng'abo abeefuula abataasoma ate nga baasoma ku nsonga ezitali mu makulu bajjayo Luzungu kuzima amakulu Oluzungu ne balukweka. Kinyamatama byamutabuseeko. Nze nga munnarakai mbwana okusiima Honorable Zake. Mwami oyo yayambye bannarakai okuddamu ebibuuzo bye tubadde twebuuza. Omubaka gwe twasindika mu parliament, is she not confident enough okubanga taliyimirirako n'abaako akantu katuteeseza? Luzungu lwero mutawaanya tasobola ddogera. Naye obuvumu n'Oluzungu bye yakozesezza ng'akuloopa byatulaze nti asobola just tayagala. Okujjako Honorable Kinyamatama nga oyinayo Elakai endala gy'okulembera etayina buzibu nga seye waffe gye mmanyi. Naye bw'ebanga Elakai ye waffe gye mmanyi ye yakuvumizza tebaakuvumidde bwereere. Gwe ne nkuteeka ku bbali ne mbagatta mwenna abakyala nga bwe mwabadde ne mugamba ensonga tekyali ku byabufuzi tulwanira kitiibwa ky'abakyala bannakazadde b'eggwanga. Okuggyako nga mutugamba nti nnakazadde w'eggwanga kitegeeza omuntu omu Honorable Kinyamatama. Kuva ddi nga mutulwanirira? Bakyala bannammwe okuviira ddala mu bitundu gye mukulembera babonaabona. Bafiira amalwaliro ga gavumenti nga bazaala tewali ddagala, tewali basawo, tewali bikozesebwa. Baviiramu embuto mu makubo agajjudde ebinnya ebiyinga entaana. Mwe muyina okuteeseza enguudo ezo gavumenti neeyisa ssente nezikolebwa. Ebyo byonna tebibaluma. Bakyala bannammwe oba abaana b'abakyala bannammwe bali ku ddungu kuno bafa nga bumunyeera. Ebyo tebibaluma. Bakyala bannammwe baabeegayya ne babagamba bannange ku mulundi guno bwe mba musayininga endagaano ne gavumenti ya Saudi Arabia muteekemu ku bintu ebitufevaringa batwongeze ku musaala tufune medical insurance. Mwakola ki? N'obusente obutini bwe baali bakaabirira mwabusala. Ebyo tebibaluma. Ebintu bye babawa okutwalira bakyala bannammwe abali mu nnaku buwunga bijanjaalo mu mabaati mubyeddiza. Abaana b'abakyala bannammwe ne basula enjala. Ebyo tebibaluma. Ekyabalumye kuvuma Honorable Kinyamatama ne muyimiriza n'ensonga ezadde zirina okuteesebwako kubanga baavumye Honorable Kinyamatama. Temutwesibaako mbu mutulwanirira. Mwadde mulwanirira mubaka munnammwe si bakyala bannammwe. Bakyala bannammwe babonaabona. Temulina kye mwali mubakoledde. In fact okugamba nti Honorable Zake bamuwummuze. Mwe musaana okuwummuzibwa okumala omwaka mulamba kuba nze mbadde sibamanyi sirabangako nabye muteesa. Omuntu gwe mwagala bawummuze. He is everything you're not. Ndowooza ensonga muziwulira. Bannalakai tebakyayagala Kinyamatama waabwe kubanga naye ensonga zaabwe taziriiko tazivaako tabafaako nga bannalakai. Kati kubanga tabafaako nabo bamukooye tebajja kumufaako era tebajja kufuna budde bwe bawa ye Kinyamatama. Yandibadde agenda n'akola ebirala Kinyamatama n'ayesonyiwa bannalakai kubanga naye yabeesonyiwa dda tayagala kubateeseza. Bo badde bano mmanyi na Kazungu osanga temuli nga basalawo bamuleke
n'akazungu ke atambulirawo naye ate kabalaze nti akazungu mwekali nga bamuvumye ozanyabo obususu bwo buli mwaka wo kati nno baagala ateese ensonga zaabwe naye kirabika yazigaana dda ensonga zaabwe nga bannalakaayi n'olwekyo nabo tebakyamwetaaga kati abaleke abajja kufuna kinyamatama omulala n'abakiikirira nga Zake bwe yabataasizza n'abagobako ekinene kyawanga kale ozanyabo obususu bwo buli mwaka wo akakufuula omukyala mu Uganda wekka nga Olivia Rutamusibye emyaka 3 siwulirangako ng'otuwogganira bwoti obutako ng'obuwuuba mu gundi mu parliament nga obadde obuwuuba oba abakyala be battidde abaana baabwe obasinga okubeera omukyala obutako bw'obadde owuuba ng'otuwuubirako bunika bwo obutako bwo buwunya bulungi osinga obw'abalala bonna mu Uganda era kyekikufuula omukyala ow'enjawulo mu bakyala b'e Uganda bonna abatulugunyizibwa ku luguudo n'okusibibwa ne bagibwa ku kapito waabwe ekyo kikufuula okubanga gweoli mukyala wa njawulo nnyo era oteekeddwa okubanga gwe bakwetondera nga gamba Museveni ne Janet n'abalala bonna mugende musooke mugyeyo abawala abakyala bemusse n'abannayuganda bemusibye kubanga bo bawagira oludda olulala oluvuganya we banneetonda nga naawe gye tusinikira ebinyombo weetonde Zake teweetonda wabula kolayo vidiyo endala kolayo ebivaibu ebirala nga bino kubanga kana akakazi katulaze embuko kakazi nnyo mu Uganda yonna koma nnyoko koma nina temujja kutumanyira temutumanyira temutusiriwalirako omanyi omutula mwamulowooza mbufe tetubalaba mwamulowooza tetubalaba era nze we yavumye abakyala bonna yavumye ani naani yavumye gwe omujjega n'omubbi n'omutemu wata omukadde n'otwala ettaka lye lyawo tusiriwalirako ndowooza aliwo yakugamba obususu bwo buwunya bulungi oba bwakula kikula kirala okwawukana ku bwaffe bwe muwambira abantu baffe ne muwamba abaana baabwe ne muwamba abakyala Olivia Rutayamaze emyaka 3 watali kuwozesebwa watali ki temutwasamirirako mukologo okubba amataka n'okukola obutemu okitegedde bulungi nga tewali wetuulwopo tetulina gwe tugamba kati ffe tubasobola okubavuma just okitegedde wano omuyimo gwe mukulembeza wano bakadama bavayo ne barajana banange batutta batumalawo mutuyambe saakulabwa ng'otwereegeramu nga obadde weereega wabula mwasindika wakifule wambizi eyakula atalina fashion najja naakuddaala mbu oba babatte ndabamu abeetwalayo nga omumanye eggwanga lyammwe temuyina ssente abantu bagenda kweyiiya n'osindika wambizi wakifule n'ayimira nayogera ekigambo bwe kityo wabula nga gwe bakuvumyemu nti olina lumansi owulira kikutta owulira osansa bago obwedda osiita owulira bakuvumye nyolwo waneeno bakwata abakyala banno ne babasiba mukazi gwe mbaye tetukimanyi nti olina mu palamenti omwo ye kati abeera omuyimo mwagujjawa okulonda ono omukazi omuyimo mwagujjawa okulonda ono omukazi ayamba ki we mwamulaba kuvayo kwekalakasa kati gw'olwanirira ddembe lyo bakwetondere Zake mwamukwata oyo Katumba yamukwata n'amukuba emiggo n'alwala naye nga Katumba muganda gwe mukozesa yakwata n'akuba muganda mune egundi enkonyogo ku mutwe n'alwala naye ng'ate Katumba weerabidde wano baali bakakukozesa ngo baba bodaboda mu kibuga wano wali orajana wali oyita wa bodaboda yakutwala mu ddwaliro mulekera okola ebintu nga temulowoozezza kubanga musitaamirizeeyo ne mulya ne munywa nga tubongera emisaala tubongera ebisente temuba na magezi galowooza ki ekiddako oba biki ebituluma nedda mulowooza nti anavayo n'ayogera tujja kumukuba ku mutwe oyo asirike mwakatta bameka nze wano mbagamba abantu buli lunaku buli vidiyo yange gyesembereyo beyo mu makati wabaamu okufa kwange ekiraamo kyange ngamba kino wamanga inti wenfa nze nja kuba nfiiridde Uganda kubanga era ndifa bangi nnyo abafudde nga tebabagambyeko ku nsobi zammwe era ne mubatta kati nga muganda wange
mwamutanga talina kyabagambye odokoga bino nga tabibeeranga namuyevira ku ssomero bibye mukuba bukubi masasi nga temuyina makulu mukuba bukumanya mulamwa mukuba bukubi masasi muyiwa mayuwe nga abayiwa mu kibira ne mumuttiramu ogwo musango gwammwe kaakati nze ebyo tebinkwatako nja kuba kalakata paka we munansi waba ne munzita ekyo saagala kumanya era byonna mubisobola musobola okunzita musobola okunsiba naye mugende munsibiraawo nga Olivia Lutayanga siba kalakase kamba kalakate mukiwuliremu enjawulo ng'ate gemba gamba mazima mwatta ichuli ng'abagamba ku bya banka abagamba ku bubbi bwa Museveni abagamba ku buli kimu obutambi bwe bukyabavuga speed n'olwaleero kubanga buli kibaawo abayakyogeradde emabega kati gwe kikazi gwe toddamu tuwoganira genda era akayi okoleyo ebyamagezi ove wano kutuwoganira mbu bakuyise nalumansi ate nga oli nalumansi kyekituufu oli nalumansi otuwoganira bakuyise nalumansi oteesa kyekyo olwo mbu wavuddeyo nnyo wayogedde ku byamakulu abakazi olwaniridde eddembe ly'abakazi kubanga bagambye ku gwe olwo kati eddembe ly'abakazi lyonna ligenda kufuna mwabadde mubuzaabuza Bannayuganda bano abantu badde babuzaabuza gwanga ku bintu ebyadde bigenda okugenda mu maaso nga boogera ku bantu abanyigirizibwa kino kwevayo kitandika otuwogganira wano nga kitwewuubirako kyadde kibuzaabuza nsonga nga tonaleeta diversion zo wano mbu bakuyise nalumansi ne bino bijjukize Museveni otandika okuleekana ng'owoggana nnyo bw'otyo kuba abo baana b'abantu nga wewagambye mbu Zake naye ayina abaana mbu ajja kuzaala mbu era baakuzaala bano abaana omusolo gwe muliya gwe ne Kaguta Museveni mwenna ababbi ba Kaguta Museveni fa abaziwa abaana b'abantu fa abazikola mu bulumi muzitubba mu butamanya ne kumanya muzitubba buli nsonda zitutadde mu banka mu misolo egiteetaagisa abagwira temubajjaako misolo munyigiriza ffe Museveni ali mu kuwaana bayindi ali mu kuwaana bachina ali mu kukulembeza bachina n'abayindi naye nga batukoledde kiwano omuyindi n'omuchina mu Uganda ayambye eki valwe yajja okujjako nti ayambye Museveni okugenda mu banka okwefuula mbu awola ssente naye nga mubbi yajja na mitwalo 3 yajja na mitwalo 3 ejjeewaabwe buno burupiya bwewaabwe najja wano n'abucanga-cangawo Museveni n'atulaga mbu yawola kaakati nnyabo nga tonatuwanikirako bugulu kutuwogganira nze singa nakusisa akagulu n'ogwa ate nze ne mmala mbeera awo muyinza okunsiba oba okunzita mu lunaku just kuba mba nja kati gwe awadde w'ekyanga kyambayisaamu empi mwenna n'ebyo ebikazi ebikadde ebyabaddewo bye nalabye nga biwuba enteeteeyi mwadde muwubanya amateeteeyi ago nga mulaga mbu bibalumye nnyo wano nga sibalaba muwubanya amateeteeyi ago ge mwadde muwubanya nga sirabanga bawubanya amateeteeyi nga mwekyanga ku byamasomero gano ebikazi ebikadde nga sibalabanga nga mwekyanga mwadde mwekyanga embugubugu zonna ne zirabika nti muli bakadde bannange eddala nga sibalabanga mbu babayisizaamu amaaso batyobodde ekitiibwa ky'abakyala bakaddaama bano abafiira wano buli lunaku waliwo egurupu yabadde erajja nawano emabega abaana bagirabyeko ku TikTok wano nga basaba buyambi bwa gavumenti ya Uganda gavumenti y'ensi yaabwe wabula bali babagambye temutawaana y'ensi yammwe ya kisiru teyina kyegenda bayamba temutuwubanyizaako mateete nze obw'obugulu mbukusika ne tulwana mbukusika n'okusiritula n'ogwayo kaakati ne twemegga ng'oli awo yasoma bya kisiru wadde mu diversion obuzaabuza tebajja kwogera ku ddembe ly'abaana n'abantu abatulugunyizibwa n'abantu ababuzibwawo temutusinikira nze nenjibeeramu nga wooli tusiiba tulwana nkusirutula obwo obugulu n'ogwayo ogenda oyimirira mu ntebe ze tusonda abantu ba bulijjo onoowubanya obuteeteeyo tulaga nti bikulumye nnyo ebya nalumansi Lodge zalayisa okusinga sabbuuni enguli yalayisa okusinga sabbuuni kubanga ki mutabani wa Museveni asiba mu Lodge asiba anywa walagi lwaki temwekyanga bwe mutyo ne mugamba nedda sabbuuni asalibweko Lodge zirinnye n'enguli temutuwogganira
Uganda awo nno wetuli nalumansi bongera omuwa akaliro bangera okumulaga abantu nti talina kyagasa talina mulamwa agenda anywa okutuzzi. Zake ali mu kuwangula eno bwe kuba ggoolo Zake oyinza ogamba alinnya nalumansi ali 1 oba 0. Yasoose kwepikapika mu parliament nga looza bigenda kuba byamannyo weno nga looza nsejja kuvaayo emubeerewo ensejja kuvaayo ere emwe bamusaasire mbubambi kinnyabo bakivumye okulembeza ekyobukyala mu kubanga mukyala alowooza n'ekitonde ekikyala bakiwa nnyo respect buli bw'anayogera ku bukyala enserve eyo evunname egamba waaye omukyala talina kuvunaanwa kati n'abakyala bamuwazi level nono yuno wajjukira omukyala wa Nuupu yawambibwa ne bamwokya paasi kabina ne bamukola ebintu bingi yono nno ina gye bamuteeka mu self custody olw'ebyo ebyamutuusibwako abaali baagala kumutta lwakuba yavayo n'abyogera omukulembeze Kyagulanyi n'afunako wamuzizika mpola wamutereka webatasobola kwanguyirwa kumutuukako mukolako bulabe naye nno afubutuseyo n'alugamba kayambalire mu Kinyamatama amuteeke mu layini nti ebikolobero bingi ebikoleddwa ku bakyala tavangayo kwogera Kinyamatama nti ye ono bamwokya bamukolako ebisawo ebikolobero bingi Kinyamatama teyavaayo kati avaayo yera just olw'okumuvuma ekivumo nga bano babookya n'omubiri ne bagujjako ebitundu kati ye akavuma obuvumo nti kamulumye nnyo naye ate nga ku bakyala banne bano baali batulugunyizibwa tavangayo kwogera kigambo na kimu kale nno ebigambo Kinyamatama yabitudde wakati. Kinyamatama. You are not even deserved to be called a honorable. The whole of you. That Honorable Zake came out and abused women. Are you a woman? Women are being detained. Women are being raped in Uganda. Tovangayo wadde kwogera kati ovuddeyo n'osinika ebinnyo naye oba mmwe abantu abamu mu Uganda mulya mmere ki tugima abaana baffe gwe Kinyamatama era ddala olinga n'erinnya lyo Olivia amaze emyaka emeka mukomera nze kennyini Alexandria bimeka bye nayitamu wali ovuddeyoko no kondeminga abantuusako bye bantuusaako naye ovudde eri n'ovevenga mbu Honorable Zake simanyi yavumye abakazi ffe teyatuvumye bw'abanga yavumye gwe naye ffe teyatuvumye bannanga abantu abamu mulekerawo okwesiruwaza Uganda kati mugifudde yammwe simanyi he should be chased out of the house. Which house? Did you contribute even a brick on the so-called house? Jokayanira. Parliament yiyo. Gwe Kinyamatama. Parliament yiyo. Banange, stop being used by Museveni. Stop being used by Museveni. Ezo sente ze muli mukono na ze musiruwalirako zaffe abawa omusolo kitegeera Kinyamatama teeka akabinako wansi totukooya mugende musesemere eri muvevengere eri naye bannaffe tuli bakoowu mumala okudda eri ne mukomberera amagumba Museveni gamaze okulyamu anti bo babawa bikolondolwa bye mulya bamaze bawa bikolondolwa kati namwe ne mujja ne muvevenga mu Kinyamatama ayogedde simanyi Honorable Zake avumya abakazi gasiya bali mu kutoobola ddembe ly'abakazi nga tovangayo n'ovevenga nga bw'ovuddeyo n'ovevenga bannange mulekerawo tusiruwalirangako oba mmere ki gye mulya tugima abaana baffe edda baatugambanga mbu obukadde busiru naye kati mwafuuka biwulenge bakazi mmwe mutuuleko wansi mukakanye entwingiriza mwe wansi tubakooye buli lwe muvayo ne mwogera gasiya buli lwe muvayo ne muvevenga ebitaliiyo abakazi bameka abakwatiddwa abakazi bameka abatooboleddwa nga temuvangayo ne muvevenga mu Kinyamatama gasiya olwo mwamuteera akaliro
buli omu aganye okukkiriziganya naye buli muntu asiima Zake Francis Butebi okuvaayo n'amugambako n'abazuukusa nti abadde ensi temumanyi twali abadde amanyi Kinyamatama naye olwa Zake Francis Butebi okumwogerako kati ensi yategedde nti waliyo n'omuntu gwe bayita Kinyamatama abadde tamanyikiddwako n'omulundi n'ogumu. Ono naye muganda waffe alina buyagamba byatangaaza ku mbeera eno naye tumuwulize tulabe. Here. It's been a while since we last touched base. I hope you're doing okay. I want to make some comments about the Honorable Francis Zake's crisis in Parliament right now relative to the accusation of defamation from the Rakai woman member of Parliament, Kinyamatama. Look, I want to be categorically clear from the start. I do not condone what my friend Honorable Francis Zake said or did to this Honorable Member of Parliament. That said and done, my focus is on the so-called feminists, women Member of Parliament who are so angry about what Honorable Francis Zake said. I want to ask you a few questions, folks. Mothers, sisters in this Parliament. Where were you when our mothers, sisters were stripped naked, physically assaulted, some of them killed by Museveni soldiers? Where were you? Where are you when some of the NUP and Bobby Wine supporters, women, are still held under trumped-up charges in different prisons in Uganda? Where are your voices? Are these not women? Where have you been when David Kabanda stood and said that women do not deserve any position of leadership in any way whatsoever? Where have you been? Where were you when Shiba Karungi accused of a prominent individual of having sexually abused her? Where were you? I mean, where were you when Stella Nyans told her story of how she lost her baby in prison? Where were you? Where were you when cameras were able to capture a certain member of parliament, your colleague, making love in the parliament to a man? Where were you when Nana Mwafrika was abused, when Ingrid Trinell was abused? Where were you? This is hypocrisy and double standards 101. And you accuse him of assaulting, verbally assaulting someone, yet you assault him in parliament? What level of shamelessness is this? Look, I have come to believe that we live in a world where when some folks are accusing others of wrongdoing, they're actually admitting for having committed the wrong they're accusing another. If there's a thing that we lost in this parliament, it is called decorum and the substance in the word honorable. And these women member of parliament that are coming out to raise their voices about what Zake said about Kinyamatama are but complete charlatans, fraud. And we shouldn't listen to you unless you're willing to stand up with Ugandans when they're in times of crisis, when their voices are mugged, when their voices are being silenced and gagged. Here. It's been a while since we last touched. Sibyangu. Naye nga Kinyamatama ajja kwejjusa lwaki yamatamye. Olwo bagamba naye no yali ayogeddeyo ki mu parliament. Badde mpita ayita naye ngwa akatambi ka Kinyamatama kano. Naye tumuwulirizeemu ye obuzibu bwe bwatwala mu parliament eri abantu be yabeera akaye bakiikirira leisure time kuwummula. Bwe buzibu Bannayuganda bwe balina bwa kuwummula bwokka naye ebirala tewali. Tewali nguudo mbi, tewali malwaliro mabi gataliimu ddagala, tewali baana batasomera masomero malungi, tewali basomesa batasasulwa, tewali basawo basasulwa ssente entono. Ebyo byonna tebimukwatako Kinyamatama waabwe. Yafa ku kimu ku leisure time
kyekiri omubaka Zake kyatugambye nti no yadda mu bwamalaaya no mu palamenti era n'amuyita nalumansi ekyamulumye ennyo ne gwe nakuwulira emboozi ze za kugenda mu relaxing agenda relaxing afuneyo baby boy bimumasagingeko zemboozi ze naye mubaka wa palamenti era bw'olaba ensonga lwaki yayombye nnyo ogenda kugimanyira wano nti wamma bamugye muli maliraxige kale katufune byayogera naye. So majorly my motion was all about having the working class have their days of resting as far as the public holidays are concerned, and also it gets them more organized. If for example you have 7 holidays in a year in a calendar, you'll know that these are my 7 days of rest, because there are people who do not even have rights to annual leaves and everything. So this was more to protect the working class, to have more time with their families, and also these public holidays are made public holidays for the reason they are important to the country or the world. So when they go unnoticed, they lose value, they lose their visibility, they lose the importance of those days being public holidays. So that is my major concern as a Ugandan. And other countries have made it. Kenya just recently passed a law and all public holidays fall on working days. So yeah. So are you going to ask for leave again? Yeah, I'm going to ask for leave because I have a conviction that these public holidays are important days for us as Ugandans. And that's why they're public holidays, unless they have to say that we have to cancel them and they lose their meaning. But for as long as they still carry those meanings, they need to be celebrated on working days. And secondly, the origin of public holidays, it was meant that people put down your working tools and let's honor this day. But the moment you don't put down your tools, it's no longer an honor to anyone. It goes unnoticed. If it's a Sunday and people have to go to pray, they will forget about that day. So this is what members of parliament should understand.